Ma'am, you can start the session. Yeah, okay. Hello, everyone. So, can I know the students over here like Vamshi, Srikant, Harika, right? Hi, everyone. So, let's be an interactive session. You are not talking to me. Good evening. Good No evening. talking. Good evening. So, how are you all? Fine. No, something. Okay. Fine, ma'am. So, like everyone over here are the life science students? Are the life science or any someone with non-life science background? So everyone here is a life science background. If you guys are having the life science background. So okay, can I have your interaction? Like, what is your name and your background? Coming from Harika. Okay, fine. I think you are feeling very shy to talk over here. I could understand that. Okay, fine. So myself, Rajni Amma. I'm like I have overall 12 plus years experience in the medical coding. I work for various companies in the various departments in the multi specialities. So I worked as the assistant manager in one of the MNC. So so from there on, I have started my career with a trainer as a trainer. So I have experience into multi-specialty. So I have started my career as a fresher, being a non-certified coder. From there on, I gained my knowledge and I enhanced my knowledge by gaining the certifications. I have 2 certifications of CPC and CIC. Yeah. So yes, that is about myself. So let's move into the demo session. So how could you got to know about this medical coding? Can I know? How do you get to know about this medical? How you like away from where you have heard about this term medical coding? Like is any references of your friends or someone your family members? Like how do you got to know about this medical coding? I want to know like how far you know about this industry. That is the thing here. It is not about like something I'm not pushing. Yeah, this is you have to join here. You have to make it out. No, it's not like that. It's just a career guidance. Just imagine, let's assume it as a career guidance demo. Assume it is as a just a demo to know about the medical coding. That's it. So it's not something no viva or something interview. So how do you got to know about this? I want to know first of all, medical coding. Can I know? ఎప్పుడైనా విన్నారా మెడికల్ కోడింగ్ గురించి? Is it Telugu okay for you guys? Hmm? So I want to know like what you know about the medical coding. So okay. So medical coding is nothing but so we do the coding for the chats. We do coding for the hospital records, patient chats, patient records, health records. So what we do is like we do convert the diagnosis, surgeries or procedures and supplies, medicines, everything we will convert in the form of codes. Everything. Whatever, if the patient goes to the hospital, whatever the facilities he'll get it from the hospital, everything we'll bill it in the form of, we'll assign it in the form of codes. That is called as a medical code. So conversion of medical diagnosis, surgeries, procedures, supplies, everything into the code format. It is called as a medical coding. So why do you do the medical coding? Why do you do the medical coding? What is the necessary? What is the scope of this medical coding? What is the importance of this medical coding? Why do we need to why do we need to translate the charts into the code format? Hope you know we don't do that in India. In India, still we haven't no advanced into that technology. The reason is like, see, in India, suppose let's take like every citizen is having the health insurance over here in India. మనకు అందరికీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందా?
రూల్ ఏమైనా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకుంటున్నామా మనలో ఎంతమంది చేయించుకుంటున్నాం చెప్పండి మనకున్న పాపులేషన్ లో. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండటరీ టు డూ ద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫ్యామిలీ నో ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్. There is no rule that every citizen of India has to go with the health insurance. So unlike in India, but US లో ఏమవుతుంది అంటే in US every citizen will have the insurance. Health insurance ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ కు ఉంటుంది అక్కడ. No matter whether he is a labor or he is a billionaire someone. ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్స్ a government rule that every citizen of the US should have the health insurance. సో ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వన్స్ పేషెంట్ విజిట్ అయినప్పుడు హాస్పిటల్ కి, సో లెట్ మీ షో యూ. So can everyone view, can see my screen? Is my screen visible to everyone? Okay. So అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే like everyone is having the health insurance in the US. The patient service, once the patient visits to the hospital, everything will be paid through the insurance only. Whatever the service, he'll get it from the hospital. Either it may be the physician service, it may be the prescription, it may be the surgery service, whatever. Everything will be paid by the health insurance only. That is why we send the records in the form of course to build that fund, to get it built. So the process is like, it is called as a revenue, we call it as a revenue cycle management. There are various multiple no steps in this revenue cycle management. Many departments will be involved in this revenue. Oka patient hospital ki velte complete oka revenue cycle management mottam touch avutundi prati okka patient ki, for every patient. So once the patient visits to the hospital, first of all what will happen is like once he enter into the hospital, first the process is like registration process will happen. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే పేషెంట్ విల్ బి చెక్ విత్ ద డెమోగ్రఫిక్స్, అతని ఏజ్ ఏంటి, అతని జెండర్ ఏంటి, అతని ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, అతని నంబర్స్, అతని SSN నంబర్ ఏంటి, నో అతని ప్రైమరీ ఇన్సూరెన్స్ ఏముంది, సెకండరీ ఇన్సూరెన్స్ ఏముంది, ఇన్సూరెన్స్ ఎంత వరకు పే చేస్తున్నాడు, హౌ మచ్ ద ఇన్సూరెన్స్ విల్ ఇంకర్ ఇఫ్ యూ గెట్ అడ్మిట్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. Everything will be checked in the registration process. That is nothing but the eligibility check అని అంట. So eligibility will be done in the registration desk. After that, yes, he will encounter for the doctor. We should call the doctor as a physician or provider. Manam doctor ani pilavam, physician or provider ani pilustam medical coding industry. So in this industry, so he'll consult the physician, he'll take the treatment. So the process of that conversation, ఆ కాన్వర్జేషన్ ఏదైతే ఉందో ఫిజిషియన్ పేషెంట్ మధ్య ఉన్న కాన్వర్జేషన్ అంతా ఒక మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఒక ఆడియో రూపంలో సేవ్ అయి ఉంటుంది. The audio, that conversation between the physician and the patient will be saved in the form of audio. And the patient will take the treatment, he'll come out. He will not pay any single penny from his pocket. తన జేబులో నుంచి తన ఒక్క రూపాయి కూడా పే చేయడు. He'll just come out after taking the treatment. Now, on the other side of the scenario, what will happen on the side of the scenario is like, audio అంతా కూడా మెడికల్ స్క్రైబ్స్ కి పంపుతారు. They will convert that audio into the document form. ఏదైతే ఆడియో వాళ్ళు వింటూ ఉంటారో మీరు చూస్తూ ఉంటారు, మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్టర్స్, మెడికల్ స్క్రైబ్స్ అని చెప్పేసి. సో వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ లైక్ ఆఫ్టర్ లిస్నింగ్ టు దట్ ఆడియో దే విల్ కన్వర్ట్ దట్ ఆడియో ఇంటూ ద డాక్యుమెంట్ ఫామ్. ఒక డాక్యుమెంట్, ఒక PDF, ఒక చాట్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తారు. దోస్ డాక్యుమెంట్స్ విల్ కమ్ టు యూ. యూ అంటే ఎవరు? బీయింగ్ ఏ మెడికల్ కోడర్, యూ. Those chats will come to you. So being a medical coder, what you will do, you will convert that audio into the, you will convert that documents into the code format. Code format laga convert చేస్తారు. You will convert that audio into the documents into the code format. Medical transcriptors will convert that audio into the documents. Being a medical coders, you will convert the documents into the codes. You will send a submit చేసేస్తారు. కోర్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసేసి యూ విల్ డూ దట్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ మీ సబ్మిట్ బటన్ ఉంటుంది కదా, సబ్మిట్ చేసేస్తారు. సబ్మిట్ చేసేసాక దోస్ చాట్స్ విల్ గో టు హూమ్ అంటే మెడికల్ బిల్లర్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. మెడికల్ బిల్లర్స్, వాట్ ద మెడికల్ బిల్లర్స్ విల్ డూ ఇస్ లైక్, ఎస్ దే విల్ కన్వర్ట్ దట్, మీరు ఏవైతే కోర్స్ అసైన్ చేశారో దే విల్ హ్యావ్ ద బిల్లింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ బిల్లింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఎంటర్ చేస్తారు ద కోర్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అసైన్. వాళ్ళు అసైన్ చేయగానే సమ్ డాలర్ రేట్ విల్ డిస్ప్లే ఓవర్ దేర్. ఒక డాలర్ రేట్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది అక్కడ. అట్లా మీరు ఎన్ని డయాగ్నోసిస్ కి అయితే కోడ్ చేస్తారో అన్ని డయాగ్నోసిస్ కి ద డాలర్ రేట్ విల్ డిస్ప్లే ద హోల్ టుగెదర్. ఆ క్లెయిమ్ ని వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళకి పంపిస్తారు.
the claim that will be sent for the insurance companies. That insurance company will pay the fees to the physician. ఆ పేషెంట్ స్టేట్మెంట్ అని చూస్తున్నారు కదా, ఎస్, ఆ పేషెంట్ స్టేట్మెంట్ పేషెంట్ కి పంపిస్తారు, ఫీజు మళ్ళీ డాక్టర్ కి పంపిస్తారు. ఇంత బిల్ అయింది, ఇంత రియంబర్స్మెంట్ అయింది, అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ రియంబర్స్మెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ అని చెప్పేసి పేషెంట్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి సెండ్ టు ద పేషెంట్ అండ్ ద ఫిజిషియన్ విల్ బి పేడ్ విత్ ద ఫీస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఈ ఏఆర్ ఫాలోఅప్స్ అనే వాళ్ళు మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు, దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ మీడియేటర్స్ బిట్వీన్ ద ఫిజిషియన్ అండ్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. ఒకవేళ డినైల్ అయింది అనుకోండి, క్లెయిమ్ బిల్లింగ్ డినైల్ అయింది అనుకోండి, ఫిజిషియన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, ఏఆర్ కాలర్స్ కి కాల్ చేసి దే విల్ ఫాలో అప్. ఏదైనా సంథింగ్ సర్జరీ చేశారా లేదా కన్ఫర్మేషన్ కోసం సంథింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డినైడ్ డ్యూ టు సమ్ సర్వీసెస్, సో దే ఆర్ ఫాలోవర్స్ మళ్ళీ అగైన్ కాల్ టు ద ఇన్సూరెన్స్. దే యాక్ట్ యాజ్ ఎ మీడియేటర్స్ బిట్వీన్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అండ్ ద ఫిజిషియన్స్. సో ఈ ప్రాసెస్ ని ఒక పేషెంట్ ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ తో, ఎంత చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇన్ ద ఇయర్స్ దే విల్ రష్ టు ద హాస్పిటల్. మనలాగా సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేసుకోరు వాళ్ళు, దే విల్ రష్ టు ద హాస్పిటల్. సో ఎంత చిన్న మైనర్ ప్రాబ్లమ్ తో వెళ్ళినా ద ప్రాసెస్ విల్ బి ద సేమ్, మేజర్ ప్రాబ్లమ్ అయినా ద ప్రాసెస్ విల్ బి ద సేమ్. ద రెవెన్యూ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ విల్ బి ద కామన్ ఫర్ ద మైనర్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్తే ఇన్ని స్టెప్స్ కవర్ అవుతాయి అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ దట్ విల్ బి కవర్. మెడికల్ స్క్రైబ్స్ ఉంటారు, మెడికల్ కోడర్స్ ఉంటారు, మెడికల్ బిల్లర్స్ ఉంటారు, ఇన్సూరెన్స్ ఏఆర్ ఫాలో అప్స్ ఉంటారు, పేమెంట్ పోస్టింగ్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఫిజిషియన్ ఫీజ్ అనేది ఎవరిపైన డిపెండ్ అయింది? మేజర్ పార్ట్ బీయింగ్ ఏ మెడికల్ కోడర్, ఎస్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద dependency of medical transcriptors or not the dependency of the billers. The accuracy of the physician fees and the reimbursement of the health claim is completely dependent on the medical coders only. Because మీరు ఎంత అక్యురేట్ గా ఇస్తే కోర్సు, బిల్ అనేది అంత అక్యురేట్ గా జనరేట్ అవుతుంది, అంత అక్యురేట్ గానే ఫిజిషియన్ ఫీజ్ కూడా వెళ్తుంది. సో ద కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యూ by providing you by rendering the accurate course and maintaining the accuracy, by maintaining the quality, by maintaining the production in your care. So this process from starting, from the patient entering into the hospital till the payment done to the doctor, is the series of steps. This complete series of steps is called as we call it as a revenue cycle management ani antar. This complete process, this cycle, starting from patient encounter to the hospital till the payment done to the physician. So clear, guys, about the revenue cycle management? Clear about the revenue cycle management? Okay. So I hope you are clear. No sounds from you, no questions. If you have any questions, it's open to ask. You can ask any kind of questions. Okay. So coming to here, so like if you must be knowing, like being a life science students, we know like how struggling it was to get the job over there in the MNCs. We don't get like that. Like we always before like other, like if you put aside of this medical coding department, if you go to any other industry other than the medical coding department, tell me where you are working for 5 days with 9 hours as your daily work without any stress. I'm asking the life science, being a life science student, what is the other best opportunity you have other than the medical coding? I'm asking. Let's be open. You must be knowing pharmacy, huh? Like being a pharmacist, what you will do, what is the work pressure, what are the work timings, what is your salary, like this one is especially this one. Let's talk about the monetary terms.
What will be your salary in the initial stages, and what will be the maximum salary over there after working for years also? What will be your salary? So being a life science candidate, I can say this medical coding is the best platform to reach over for your career path. It is the best. I don't even say better, it is the best. So being a certified coder, yes, like we do provide the advanced training where you can gain the CPC certification. CPC certification is nothing but certified professional coder, which will be rendered by you by the US organizations of AAPC. AAPC and AHIMA are the organizations. These two are the primary organizations of the US. These two are the primary US organizations that provide certification for the medical coders to get you recognized as a medical coder, to get you the recognition of a medical code. Certified professional code. Yes, that is your recognition. That is your certification stating that you are well well versed and no well equipped in the medical code. That certification will recognize as you are certified, as your licensed certified code. So that is the certification. It's a global certification. It is applicable for your visas also. Like you can use that for your visa processing also to get it like no as it is a US. That is the certification provided by the US organizations. So it is applicable for the US jobs also. And yes, coming to the certification, like so CPC certification, it is the 100 marks exam. 100 marks exam. 70% is the pass mark. 70 marks, that is 70 marks is the pass mark. It is completely 4 hours exam. It is an open book exam and the multiple choice questions. And the multiple choice questions. All the 100 marks are the multiple choice questions. 4 hours exam, and it's yes, it's an open book exam. This is about the examination. And coming to the training, yes, it would take 2.5 months to 3 months duration to make you well versed in this department, to make you well versed in all the sides of the scenarios. It will take 2.5 months to 3 months to get full-fledged training. It's a full-fledged training. This is about the certification. Any doubts? Any doubts, guys? Open to ask. You are open to ask. Don't think about the others. వాళ్ళేమనుకుంటారు వీళ్ళేమనుకుంటారు. No. Whatever the doubts you have, you can approach me. If you are not able to talk, if you are feeling shy to talk, just you can post it in the chat box. You can message me in the chat box. Personally also, you can privately also, you can chat me over here. Any doubts, guys? So we have do you have various opportunities being a fresher, like after getting CPC certification? Yes, I don't say it is mandatory to do the CPC certification, but the thing is like without CPC certification also, yes, you will get the jobs.
But the thing is, like, if you get certified, the job will search for you. If you are non-certified, you have to search for the job. Yeah, that is a big difference. That makes a big difference between the certifieds and the non-certifieds. So you will be provided with the materials. You will be given the daily tasks from my side after entering into the classroom sessions. That's what, like online classroom sessions. You will be given the daily homework, daily tasks from my side. Yes, that's it from my side. So if you have any doubts, it's a query time. You can ask any kind of doubts. Whatever the doubts you have, you're open to ask. That's it, guys. No doubts. Okay. Okay, shall we wind up the session? If you have no doubts, we can wind up the session. Okay, thank you. Okay, guys, thank you. Thank you for your time.